tí máa parí fún àlejò òwe lóṣù lọ́jẹ́. Ẹ̀jẹ̀ rere o, ilé làwọ̀ o, ilé làbọ̀ sí ọgbẹ́ dábẹ́ ìjàdá ìwálé. Àjàgà ilé lálejò ẹ̀dàpọ̀ ìjàdá ìwálé o. Ilé làbọ̀ sí ọgbẹ́ dábẹ́ ìjàdá ìwálé. Yorùbá ní nínú tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ẹ̀dàpọ̀ ìjàdá ìwálé. Àgbàdo tí ó wálé ńkọ́dúnra rẹ̀ lẹ́wọ̀ dábọ̀ ìjàdá ìwálé. Ọlọ́mọdé tí ó wálé ńkọ́dúnra rẹ̀ lọ́kùnrin rẹ̀ dábọ̀ ìjàdá ìwálé. Ọmọ tuntun tí ó wálé ńkọ́dúnra rẹ̀ lọ́nà àtọ̀lẹ̀ dábọ̀ ìjàdá ìwálé. Wọ́n lọ sáyé kọ́ ni pé àkéké tí wá mọ̀ ké. Àmàlà Fúlàní ó ti gbé wa lórí ibi ọgbọ́n pa. Òwèwè ọyá wá mọ̀ gbóhùn mi kọ́ ọ̀fọ̀. Gbọ́mọgbọ́mọ là á gbọ́. Ó sì wájú. Kúlúkúlú kúlùkúlú báyìí lẹja máa ń sọ nínú omi. Ó sì ní gbéyàwó náà kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ ní mo là yẹ wáyé. Ẹnìkan ò ní tàbàtà mọ́lẹ̀ kó mọ́ fọhùn. Bẹ́ẹ̀ni lójú àgbà ni wọ́n fi sẹ́nu. Àkànbí kogókogó báyìí ni wọ́n ń gbóhùn alágogo dùgbẹ̀dùgbẹ̀ báyìí ní ta kèrègbè. Kùdọ̀ ọ̀jẹ̀ ni àgbà kí láàbẹ̀ lè sọ̀rọ̀ ọ̀nà yóò ẹ̀jáda ìwálé. Pọ̀lápọ̀lá báyìí ni wọ́n máa ń gbóhùn bàtà, lákọlákọ báyìí ni wọ́n ń gbóhùn lu àgbèrè. Létí ọmọ ìgbẹ́pẹ̀ ìgbàkejì ọ̀gbọ́n ni. Àkànbí mo dégbà alágbà apẹ̀rẹ̀ báyìí mo bá wọn tí wọ́n hun wọ́n ní wá hun apẹ̀rẹ̀ mo lémi ò lè hun apẹ̀rẹ̀ èdè ni mo lè hun pọ̀. Ẹ̀yà kan ìgbàlú wálé o, àbúrò ìgbẹ́pẹ̀ ìgbàkejì ọ̀gbọ́n ni. Mo délé jágilé kò ṣoògùn. Jájọ sàṣọ yẹ jájọ. Mo rí wọn níbi tí wọ́n ti ń jáwé tí wọ́n ti ń wágbò. Lẹ́yìn ní ẹja kò ẹja dájú wáyé o. Wọ́n ní wá jáwé kí n wá wágbò mo lémi ò lè wá ipò èdè ni mo lè wà pọ̀. Nítorí tí mo bá jà yìí sò yìí tí mo mú yẹ̀rẹ̀ yìí tí mo mú kan lùkan tọ́wá dodidi. Bọ́mọdé bá débẹ̀ wọ́n rẹ̀ yìí tí wọ́n bù mú báwọn àgbà bá débẹ̀ wọ́n rẹ̀ yìí tí wọ́n bù ẹ̀. Arúgbó kùjọ́kùjọ́ tó débẹ̀ yóò rẹ̀ yìí tí ó bù bọ́jú. Wọ́n lákànmí Èdùmàrè ló dé ọ ní fìlà ìmọ̀. Mo dúpẹ́ fọba tó rómi láṣọ ọgbọ́n. Mo mí bùbálà àkàyè mú ipò ọrùn. Àkànmí mo má fẹ́ fi ọgbọ́n òun tòye mò ń mí símú wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Omi òye ni mò ń mu láti inú ìkòkò odù. Kànàkànà mi ṣe tán, ilé ayé ni ó ti pamọ́. Bí wọ́n bá ti dúpẹ́ gẹ́gẹ́ ẹ̀jẹ̀. Social media regulatory by government. Kí wá láwọn ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀nà yóò ẹ̀jẹ̀ àgbà. Ìjọba àpapọ̀. Ilé ìfowópamọ́ ti ń pọmọ lọ́rọ̀ ẹ̀jẹ̀ wà ní. Wọ́n láwọn fẹ́ regulate ohun tí wọ́n ń pè ní social media. Ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ààrẹ. Àwọn ìyá àlè wọn ò lè pẹ́ lọ́jà. Bẹ́ẹ̀ kan bá ti sọ̀rọ̀ ààrẹ yóò rẹ́wọ̀n he. Àwọn ọ̀nà olójú sí tí wọ́n pèsè àgùnbánirọ̀ náà. A sì wà ní democracy a sí níjọba ológun. Kí wọ́n máa fẹ́ ṣe kọ́rọ̀ rẹ̀ yóò. Bọ́ bá wá níbẹ̀ a ṣe padà sí ìjọba ológun lẹ́ẹ̀kan náà. Ká mọ̀ pé ibi tá a ti lè láǹfààní láti lè express the angers wa láwà. Wọ́n jẹ́ àwọn ọ̀kan ní Bádí. Kí ni wọ́n ń pè ní democracy? Government of the people by the people to the people. Wọ́n tún fún ọ lówó láàrin ẹ̀rí. Ohun tí wọ́n ń pè ní democracy ní ìjọba àwa ara wa. Whereby you select whoever you want by votes, not by imposition. Àmọ́ a ti fẹ́ máa lọ sí imposition láti kò ní democracy, a ti fẹ́ máa sọ di ìjọba ológun. Wọ́n ní bẹ́yàn bá ti sọ̀rọ̀ ààrẹ yọ rẹ̀ wọ̀nyí. Àmọ́ ó ní bí ọdún 16 years ilẹ̀ fi jẹ́ opposition party fún PDP. Ẹ protest, ẹ ṣe rally. Lọ́dún tó yẹ pé wọ́n ti house pa lórí àwọn APC làwọn kan fi ń fo géètì tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé. Àṣẹ kò sẹ́ni tí èé ṣagbára lò tágbára bá dọ́wọ́ ẹ̀ tán. Agbára dọ́wọ́ yín tán ẹ fẹ́ fún ọ fàyè ni wá lára. Lọ́jọ́ tí ò tí ì ṣagbára lọ́wọ́ yín ẹ̀ ń ṣe bí pẹ̀yìn lẹ̀ dáa jù.
Ìgbà agbára dọ́wọ́ yín tán nìsín, a ò gbọ́dọ̀ gbin, a ò gbọ́dọ̀ wúkọ́. Ẹ̀wà lẹ́ni bá ti sọ̀rọ̀ ààrẹ báyìí yọ́nú ẹ̀wọ̀n. Ohun tó yẹ kẹ́ ẹ rẹguléètì lórí mídíà ẹ ò rẹguléètì ẹ̀. Ẹ rẹguléètì pé ẹni bá ṣépè fún òyàn. Iye ẹ̀wọ̀n báyìí ni ó fi dúra. Ẹ rẹguléètì wípé ẹni bá pọ́ọ̀sì òwò èèyàn. Iye ẹ̀wọ̀n báyìí ni ó fi dúra. Ẹ rẹguléètì pé wọn gbọ́dọ̀ ta tẹ́tẹ́. Ẹ rẹguléètì àwọn tí wọ́n ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì wípé bọ́ pátá bọ́kọ́ mú lórí pé mo fẹ́ fún 10,000. Ẹ rẹguléètì àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ rẹguléètì àwọn nǹkan tí ò kàn yín lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ ilé wa gbá mú sísìnsìn. Kábíyèsí lára fún wa ìdàpọ̀ ìjà rẹ̀ lẹ́rọ. Orí akékaka kọ́lọ́rọ̀ ò gbọ́. Asàjẹ́mọ̀sẹ́ ni mí asòṣà lódò mọ́ bẹ̀rù. Kí lẹ fẹ́ rẹguléètì? Ohun tó yẹ kẹ́ ẹ bá wa rẹguléètì ẹ rẹguléètì ẹ. Orí ẹni bá kúrùyàn lórí social media ó yẹ kẹ́ ẹ rẹguléètì yẹn. Ẹni bá kúyà láyà yẹn ó yẹ kẹ́ ẹ rẹguléètì yẹn. Ẹni bá parọ́ ohun tí ó tà lórí social media yẹn ló yẹ kẹ́ ẹ rẹguléètì. Àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ rẹguléètì ẹ fẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ ń pálapàlapà. Ohun tó yẹ kẹ́ ẹ rẹguléètì kọ́ lè gbámú. Ẹ bá wa rẹguléètì àwọn ní kọ́ńtẹ̀ǹtì wọ́n gbọ́ pátálẹ̀ wọ́n gbọ́ kọ́múlẹ̀. Orí TikTok ó kọ́kọ́ gba regulatory. Kò sí tọ́pù àfi stroll lọ́nà mẹ́ta ó rí ibi tí wọ́n ti bú ọyàn á lẹ̀ bí ẹni bú ẹ̀kọ́. Àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ regulate nu ẹ wọ́n bú ààrẹ ó rí there must be a critics. Tí ọ̀bá sẹ́ni tí bá búyàn kò ní jẹ́ kéèyàn ò múra síṣẹ́. Ayé ológun ni wọ́n gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. Ayé ìjọba àwọn ara wa you can express your feelings. Ni wọ́n ṣe ní a ní freedom of speech. Kí wá ló dé tó de pé ọ̀rọ̀ ti wá dórí akáyín àkàrà dé ní akáyín lóde egun. Lọ́dún tí PDP wà ń bẹ̀ APC àwọn ni critics tó lágbára jù náà lọ́wọ́. Kí ló dé tó wá dórí tiyín tẹ́ wá ní rárá o a ò gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Kí ló dé tẹ́ ní àgbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀? Orí a ò sí níjọba ológun ìjọba àwa ara wa alágbádá la wà. We are able to control ourselves to express whatever you are doing that we are not contented with. Because we vote for you, we elected you there. Bẹ́ẹ̀ bá ti wá sọ́dọ̀ ìjọba ológun ní ká mọ̀. Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà. Social media was there when you are conversing for votes. Kò wá nílò ní kẹ́ ẹ ní social media yìí kọ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ yín. Ọ̀nà tá a bá gbá gòkè là á bá sọ̀rọ̀. Social media lẹ fi sọjọ́ òkú fún wa. Social media lẹ fi announce ẹni tó wọlé fún wa. Social media náà láfi máa sọ ẹ̀dùn ọkàn wa. Ẹ lè sọ fún wa wípé bá a bá sọ̀rọ̀ yẹn á rẹ̀ wọ̀n. Ohun tó yẹ ká ẹ rẹguléètì ń bẹ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè àwọn Saudi nìsín wọ́n á ní ká ẹ ní VPN. Anything à ń ṣe lórí social media Nàìjíríà tó yẹ ká ẹ mójútó ká ẹ rẹguléètì. Ẹ rẹguléètì àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn nǹkan tí ò yẹ ká ẹ rẹguléètì lẹ̀ ń sọ. Orí gbogbo ẹni tó bá ti mọ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ sóhun kò ní dùgbò òru. Béèyàn bá dupò ọba aráàlú ó sọ̀rọ̀. Béèyàn bá dupò kan láyé aráàlú ó béèrè. Ayé ló gbé yín síbẹ̀ yìí kọ́ lẹ gbéra yín síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá wá ṣe bó ti tọ́ dandan ni káyé ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ká mọ́ gbé ká mọ́ sọ̀rọ̀ pẹ́ni bá sọ̀rọ̀ ààrẹ yín lù ẹ̀wọ̀n. Ọ̀rọ̀ kọ́ nìyẹn. Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà. Ìjọba ológun kọ́ lẹ wà àbẹ́ ẹ̀mọ̀ ni.
Ìjọba oníkakí ni o gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀, o gbọ́dọ̀ wíjọ́. Ìjọba tá a wà ni wọ́n ń pè ní ìjọba àwa ara wa tá à ń pè ní democracy. Government of the people by the people, and we have freedom of speech. Kí ni wọ́n ń pè ní freedom of speech? O lè sọ ẹ̀dùn ọkàn rẹ, o lè sọ ohun tó wù ọ́. Bàbá tí wàá mọ̀ pé àlò democracy mọ́ ẹgbẹ́ fún ìjọba ológun ká mọ̀ pé ológun là ń ṣe. Níbi tánìkan kan ò gbọ́dọ̀ ti sọ̀rọ̀. Níbi tánìkan kan ò gbọ́dọ̀ ti béèrè. Níbi tánìkan kan ò gbọ́dọ̀ sọ pé kí ló dé tẹ́ fi ṣe léyìí báyìí. Tá a bá ti wá bọ́ sólógun olú gbogbo owó mọ̀ yìí kó ológun la wà. Àmọ́ ìjọba alágbádá dandan ni ká sọ̀rọ̀ nítorí a ní freedom of speech. Èyí tí ọ̀bá dá láyọ̀ kò mẹ́. Orí ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti láǹfààní àti wò mí. Bọ́ bá ṣe Amẹ́ríkà lẹ ti wò mí, ẹ̀yọ́ ọmọ wà láṣà ọ̀sán. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti wò mí lákòókò yìí. À ń sọ̀rọ̀ lórí social media regulatory. Tíjọba àpapọ̀ ní ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ sí ààrẹ. Ẹni bá sọ̀rọ̀ sí ààrẹ yóò fi aṣọ pépé rúkú ọba. Mo wá wò wípé kí ló dé tó fi rí bẹ́ẹ̀? Are we into military regime of democracy? Tá a bá wà ní democracy, wọ́n ní government of the people by the people to the people. Orí ìjọba àwa ara wa wípé ṣódà báyìí àbí ọ̀dà báyìí la fi ń dìbò, la fi ní councillor, la fi ní chairman láti jẹ́ kí gbogbo nǹkan dé grassroots la fi lé àwọn tó ṣe pé aṣojú wa. Tí aṣojú wa bá wá ṣe nǹkan tí ò tẹ́ wa lọ́rùn, we must express our feelings. Because you can't do things with impunity to our children. Lè ṣe nǹkan fún wa wípé kí láà ṣe ká mọ́ lè express the feelings. Rí bára yẹn bá wá express the feelings. You can't just tell them whenever you express your feelings you are going to jail. Even APC was once an opposition party to PDP. And you are once an opposition since the time of the regime of PDP. And no one could tell you nobody should talk on social media. Jonathan was molested. Jonathan was insulted. And no one was blamed for it. And no motion was passed in the House concerning that. Kí wá ló dé tí àkàrà wá di orí akáyín wa tó dé gungun. Orí ìjọba APC. Ó ní ọdún tẹ́ fi jẹ́ opposition fún party tí wọ́n pè PDP. Tá a bá sì wò ó ní iye ìgbà tẹ́ fi ń sọ̀rọ̀, ó ní iye ìgbà tẹ́ fi ń criticize. Orí people must criticize. That is why we have government, that's why we have political parties. That is why we have others to talk and express their feelings. That is why we have democracy, government of the people by the people. Express your feelings. That is why we have freedom of speech. Freedom of speech wípé sọ ẹ̀hónú rẹ ló fi jẹ́ wípé when you want to canvass your vote, you go to the grassroots. Àsìkò tẹ́ ẹ bá fẹ́ dìbò, ó ní gbogbo bí tẹ́ ẹ tójú bọ̀. Láyé ológun is an opposition. President ni ó mú yàn pé ìwọ ni ó lọ lù báyìí. Ìwọ ni ó lọ lù báyìí. Àti wá kò ní jọba ológun. You can't give us an audacity that there is fire on the mountain, whoever that criticized the president. Even in United States of America, there is no president insulted like Donald Trump. Donald Trump was insulted. And there is no bill passed that whoever insulted or criticized the president is going to jail. A jẹ́ pé ìjọba ológun lè ṣe. For this reason, if you are knowing you are going back to military regime, whereby nobody is going to talk, express your feelings, say anything concerning the government, there won't be opposition. Let's go back to military regime. Social media was used for you people. Nikki Mokiyin, social media was used for you people during the campaign. Social media houses, Facebook, Twitter, YouTube, all social media were used
when you are campaigning, canvassing people. That is where people know you are doing something. Ọ̀nà tẹ́ ẹ wá pákòkè ẹ fẹ́ gé because ara yín kò dodo ọ̀rọ̀ ẹ ò fẹ́ gbọ́. Ẹ̀yin ò sì mọ̀ pé ìdájọ́ Ọlọ́run ọba mi ń bẹ, ọba mímọ́ lágbára rẹ̀ lórí alágídí inú. Ẹ má yà àdájú olórí, ẹ gbọ́ kìlọ̀ àwọn aráàlú, ẹ má hùwà kò kàn mí, tẹni fẹ́ lè bàjẹ́ ìwà abi ni. Ìwà abi lẹ fẹ́ wù yí wípé kọ́níkàlùkù ọmọ sọ̀rọ̀ mọ́. When we are not in military regime, let people express their feelings. If they are not contented, okay, with whatsoever you are doing, they must stop. That is why we call it democracy. Democracy, we have freedom of speech. If you want to regulate social media, you can regulate those coming out nakedly. Those promoting hooliganism, those promoting cultism, those promoting ritualism, those promoting what is ephemeral. You can't tell us a freelance or a good presentation cannot come on here to criticize the government. No. The only thing you can regulate what is indecency. Àwọn tí wọ́n máa ń bọ́ra lẹ̀ òwò. Bóyá àwọn ní content tí wọ́n máa ń ṣe bọ́ pátá, a máa fún 10,000. That is what you can regulate. Bóyá àwọn ní content tí wọ́n máa ń ṣe scaring content, àwọn yẹn lè regulate. Bóyá àwọn ní content tí wọ́n máa ń promote cultism, àwọn yẹn lè regulate. Àwọn tó bá ti ń promote indecency, hooliganism, cultism, àwọn yẹn lè regulate. You can regulate social media of critics. It means you want everyone to keep short, and which is not, because we are in democracy regime, not military regime. That is why we have democracy. Let's be a Democrat. Even the UK who colonized us, the British who colonized us, there is freedom of speech. We must express our feelings. Queen Toyin Tella, Mokiyin. And what regulates? We may criticize the government. How will you know you are doing what we are not contented with? How will you know people are suffering? How will you know people are not okay with whatever you are doing? How will you know? Let people express themselves. Let people come out, there is hunger. Let people know there is insecurity. Let them come out. Because you also come on social media to talk to us and approach us that we are going to do a better hope for you. But when there is no hope, will you keep us shut up? No. We must always tell you the bitter truth. We must also express the inconvenience in your government. We must express ourselves. We must communicate with ourselves. We communicate with ourselves through social media, whereby people in overseas, in wherever in the world, we know what is happening in our country. Or if that kind of a bill is a taboo, because we are not in military regime. Honorable Femi Gbajabiamila, you express yourself through social media. We knew you through social media. Social media make a lot of you popular. Social media made a lot of you into power, because that is where we promote you to give you the election you want. Now, you can't tell us that there will be regulatory in criticizing the government. Because you are once a critic of opposition
party. You are once a critic. You criticize the PDP for so many years. Now is your turn. Let them criticize you, whatever you are doing that is not prosper, and tell you the bitter truth. Emma Faye ni walara. If Jagaban is not doing things right, people must come out to talk what they really want from you. Because you promise us hope. You promise us good electricity. You promise us good security. You promise us all good of social amenities. Because the first thing the government should do is to secure and protect the life of its citizens. And take good care of the social amenities. Good roads, electricity, good hospitals. You must deliver. You can't just tell us to keep short. No. 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 Mojirola, Mokiyin, you can't just tell us to keep short. People must tell you. You can't just regulate and tell us to keep short and never talk about your government. So, Honorable Femi Gbajabiamila, that is no-go area. Is either you give it to the military if you are not contented for whatever people are saying on social media about your government. Ẹni tí ò bá ti fẹ́ jẹ́ kí ara kàn òun kómi kàn òun kì í ṣeré lọ nílé etí odò. Ẹni tí ò bá ti fẹ́ jẹ́ kómi ó kàn òun lára kò ní ṣeré lọ sí etí odò. Ẹni tí ò bá ti fẹ́ kọ́lẹ̀ òun lóko kò ní lọ bí tí wọ́n ti ń gbòkúta. So, for you to come into power, there must be critics, there must be opposition party. That will let you know, are you doing the right thing or are you going the excess way? So, we must talk. We must speak. Ohun tó yẹ ká regulate, ní ká regulate. Regulate indecency. Wípé ẹni tó bá múra bí ó ṣe yẹ kó múra. Lórí social media tó fi apart sílẹ̀, there are some kind of things that are going to take place. All content promoting hooliganism on social media, whoever posted it or shared it, there must be something done. All content creator who is promoting sexual harassment, such as, hello, Shelly, Bob Pinty, give for you 10,000. Shelly Bob Brian, Shelly Dear Kabarawa, so Kawonu Beye. All those contents are what you have to regulate. All those scary contents. Tó lè fún ẹlòmíì BP. Àwọn content yẹn lè regulate. You can't regulate people telling you the bitter truth. All over the world, there are critics of the government. There are critics. Wọ́n gbọ́dọ̀ criticize yín because we are not in military regime. People must surely express whatever they are not contented with, whatever your government is doing. If you do anything they are not contented with, they must talk and they must express their feelings. So, gbogbo ọ̀rọ̀ ẹni tó bá fún presidency, no, it's not done. Because you are once a critic. And social media must be regulatory in other way. Àwọn tó bá bùyà ara wọn, bàbá ara wọn, regulate. Ẹ kà òfin. Ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ wípé kọ́mọ́ sọ̀rọ̀ ààrẹ. No, it's not a go area. Because we are not in military regime. We are in democracy, government of the people, by the people, to the people. Freedom of speech is allowed. You are once a critic. The president himself said a lot of negative things concerning PDP there.
So when trying to achieve your aims, you can now come in power and tell us we should keep short and never say anything negative about your government. Whoever said anything against your government is going to jail. No. Life is not done that way. It's either you put everything in place. Even all developed countries are being criticized, their presidents are being criticized. In UK, their leaders are being criticized. In US, their leaders are being criticized. In Germany, their leaders are being criticized. Russia, their leaders are being criticized. Japan, their leaders are being criticized. Why won't we criticize the government? We must. It's undermost. That is why we have opposition parties. People must criticize. Don't let us just come into conclusion as if we are running a one-party system. Or we are running a military regime government. No. We are running what we call democracy, freedom of speech, freedom of everything. Whatever is not okay on social media, that is what we are going to regulate. Brother Abdul Wahid, you are welcome. Ahlan wa sahlan. So, let's get that into our score. Wípé ẹ lọ rántí àwọn tọ́lọ́wọ́ bá mi ti ṣèdájọ́ fún. Ẹ lọ kàtàn Fáráò. Òun gbógun ti Mósè. Kàkà kó forí balẹ̀ fọ́lọ́run alààyè. Kó ṣe nǹkan táwọn ọmọ ìlú fẹ́. Kàkà kó forí balẹ̀ fọ́lọ́run alààyè. Igi àyà ní gbé ká pé mo ti wà níbẹ̀ náà. Àyà kókó nàkí. Wípé ẹnìkan kan ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. Ẹnìkan kan ò gbọ́dọ̀ gbìn ló sọ Fáráò dẹni àná. Fáráò ṣègbé tán láti kó ẹ̀ sínú òkun alágbálúgbú omi ni. Òkun pupa ló palẹ̀ Fáráò àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ mọ́. Towó tọ́lá rẹ̀ wá padà wá dìtàn. Kò sẹ́ni tí ó bímọ tí ó sọ Fáráò. Kò sì sẹ́ni tí wọ́n fi ọlá Fáráò tọrọ fún wípé ó lọ́lá bí Fáráò tínú rẹ̀ ó dùn tí ó ṣàmì. Ẹ lọ kàtàn Nebukadnesari. Ó sọ pé ò sọ́lọ́hun. Àyà ló fi wá káàkiri jù lọ́jọ́ tó túbá lórúwà mi tó dá padà sí èèyàn. Ẹ lọ kàtàn ìlú Sódómù àti Gòmórà. Béèyàn bá ti ń gun àwọn mẹ̀kúnnù ní kùkùgùn, Ọlọ́run ó yíjú padà. Ló fi jẹ́ wípé ohun wọn lóhun Ọlọ́run, àwọn tẹ́bi ń pa Ọlọ́run súnmọ́ wọn ju ọlọ́lá lọ. Ẹ má fa ira ní aráàlú. Social media regulatory is a style of letting everybody to keep short and is not accepted. Ẹ lọ kàtàn Jésébẹ́lì. Ìyàwó ọba Ábù ló jẹ́. Ó lu agbára nílòkulò, òpin ayé dé bá ní. Jésébẹ́lì tẹ́rí yìí olórí àwọn àjẹ́ ni. Ìyàwó ọba Ábù ló jẹ́. Ó lu agbára nílòkulò, lòpin ayé dé bá. Jésébẹ́lì sì pàpàkú, ajá ló jòkú Jésébẹ́lì tegun-tegun. Ìdájọ́ Ọlọ́run ọba mi ó yí gbogbo. Lọ kàtàn Ẹ́rọ́dù, ó gbéraga, ìdí ló jẹ́ tòun tàyé rẹ̀. Ẹ kàtàn David àti Goliath. Bẹ́ẹ̀ bá wá ti wá rántí kú Gà lóde Ìbàdàn. Ẹ̀sùn títọ́. Bí gbogbo ẹ̀yin adarí dẹ́ bá ti rántí kú Àbáṣà. Ká má lọ jìnnà. Ẹ̀rọ ra lágbára.
afẹ́fẹ́ lágbára, afẹ́fẹ́ sì nípò. Kò síbi tí ò lè fẹ́ dé láyé Ládẹ́kò. Bí wọ́n bá ń sọ fún ààrẹ Tinubu pé di ààrẹ yóò ní ṣó lè rí bẹ́ẹ̀ ṣá. Ẹ rántí wípé ilẹ̀ lò ní àwọn kan ní ó lọ́la. Ohun gbogbo tá a bá ṣe ni ó sì padà dìtàn. Nítorí gbogbo ohun tá a bá ṣe kò ní gbé, aburú la ṣe ni àwọn ẹ̀dá èèyàn ò ní gbàgbé, ọba tí ó ṣẹ̀san ò ní kú, ìwọ gbogbo wa. Kí ni ohun tẹ́ ẹ fẹ́ kọ sílẹ̀ tẹ́ ẹ fi sọ pé social media regulatory ẹni bá sọ̀rọ̀ ààrẹ ìlú ẹ̀wọ̀n? Ó ní iye ọdún tẹ́ ẹ fi criticize PDP. Ohun tó yẹ kẹ́ ẹ regulate ni mo ti kà yẹn. Báwo ni social media ò ṣe ní corrupt àwọn ọmọ wa? Àwọn péèjì tí ò bá yẹ kó wà, ẹ pé oníkálùkù kí wọ́n du content tí wọ́n produce wá. What are your content? What are you delivering? Are you enlightening people? Are you educating people? Are you making people to feel comfortable? Are you putting smile on people's face? Àwọn content tó bá ti promote hooliganism. Kí ni wọ́n ń pè ní hooliganism? Bí ọmọ ọ̀tá. You can ban it. That is part of social media regulatory. Àwọn content tó bá ti promote sexual harassment. Bóyá èèyàn kan lọ ó fọwọ́ gbóbìnrin nídìí, àbó yẹpẹrẹ obìnrin, àwọn yẹn ni ẹ regulate. Àwọn content tó bá ti promote nakedness. Bí àwọn ní content, sister, what is your name? Can you have your pints? Can we have sex? Àwọn content yẹn ni kẹ́ regulate. Scaring content tó lè fáwọn èèyàn ní BP. You can regulate that. Not that they should not criticize the government or criticize the presidency. Honorable Femi Gbajabiamila, it's not a go area. You will just try and let people know you want to silence everyone. Then, if that is done, we are not practicing democracy. We are practicing what we call military regime. There was a time the House of Assembly was locked up during, what do you call it? Jonathan. You all pass through fence, pass through the gate, you all climb. Social media let us know what is happening. That is why people supported you. APC also wants protests that end the bad government. No one arrested you. So, what are you insulating? What are you telling us? What are you telling us? You are telling us you are in power, you can do whatever you want to do. Ìgbà yìí làárọ̀ tàǹgbò sunkún ọkọ. Ẹ jákò níbi àpọ̀tí òyò. Kagomila kana. We can express ourselves because we are in the democracy and we have freedom of speech. Anyone can criticize the government for them to do better. Anyone can come out to say whatever he wants because there is freedom of speech. Ori ọ̀rọ̀ díẹ̀ ó tó fọ́lọ́gbọ́n Àkànbí mo fẹ́ máa fèyí ṣe lọ. Mi ò ní lọ́nà ẹja tó lọ tí ò dé sàlẹ̀ omi, mi ò ní lọ́nà kọ̀ọ̀kọ̀ tó lọ tí ò dé sàlẹ̀ odò. Ayọ̀rọ̀ àyọ̀bọ̀ báyìí lọ́wọ́ yẹnu àtẹ̀pẹ́ lẹ́sẹ̀ tẹ̀ náà. Orí àdélébáre àdínàkórè àkóyá ibi gbogbo èyí tẹ̀ ń wò mí. Ojú yín ò ní fọ́, bẹ́ẹ̀ ni tí yín ò ní di. Iṣẹ́ yóò ní ìṣẹ́, gbogbo ibi tẹ́ ti ń rówó ra dátà, àbùdí ntolókun, àbùdí ntọlọ́sà, àìrójú ọgbẹ́ àná lára omi. Forward ever to you all.
backward never. Àkànbí lèmi jẹ́ Mr. Wisdom gbogbo rẹ̀ kílẹ̀. Orí ẹ máa lọ bá mi subscribe sórí YouTube channel mi Mr. Wisdom TV. Mr. Wisdom TV. Gbogbo ètò tá à ń ṣe lórí Facebook ẹ bá ń bẹ̀ lórí YouTube. Àkànbí ó dàárọ̀.